people who are privileged have a lot of work to do today to be in solidarity with people who are marginalized. How would you, or do either love, duty, or selflessness best characterize the basis of the work that privileged people have to do today? Which one's love? Love, duty, and selflessness. 우리가 이성적으로 생각하면 그래야 합니다. So, in an ideal situation, yes, 그러나 현실은 그렇지 않습니다. but that's not what we face in reality. So none of those words are descriptive of the kind of solidarity work we need to do today? 의무가 있다라고 정의하기는 조금 어렵습니다. So I think it's difficult to define that or describe that as duty. 그렇게 하면 좋습니다. It's good if they do it, 강제할 수는 but 없습니다. you can't demand it. 남을 해치는 거는 멈춰야 합니다. So you have to prevent people from hurting others. 그거는 강제성이 있습니다. And there is a certain coercive nature to stopping others from hurting others. 남을 돕는 것은 권유사항입니다. But to help others, that's a recommendation. 그건 강제할 수가 없습니다. So it's not something you can demand that people help others. 그래서 선악 개념이 조금 다릅니다. So that concept of good and evil is a little different. 악은 멈춰야 하고요. So evil is something that needs to stop. 선은 우리가 권유하는 겁니다. But good is something that we have to advise. 선을 행하지 않는다고 나쁜 사람은 아니에요. Just because you don't do good doesn't mean you're a bad person. 그렇기 때문에 다른 사람을 배려하는 것을 의무라고 할 수는 없습니다. So, to be considerate of other situation, it's not something that we can call it a duty. 또 사랑할 것도 의무는 아닙니다. And love is not a duty either. 사랑하는 것은 마음에서 일어나는 겁니다. Because love is something that happens from your heart. 안 일어나는 걸 어떻게 해요? If it doesn't happen, if it doesn't rise from your heart, then what are you going to do? 그걸 강요할 수는 없습니다. So it's not something you can demand. 배려도 하면 좋습니다. And if you are considerate of others, that's great. 그래도 배려를 의무로 규정하기는 쉽지가 않네요. But the consideration of others, I don't think you can, consider that as a duty. 왜냐하면 나는 배려하지만 상대가 그걸 원하는지 안 하는지 잘 모르잖아요. So you can actually be considerate of others, but does that other want your consideration? 그래서 제일 먼저 자기 좋은 대로 살면 됩니다. So first and foremost, live as you will. 자기 하고 싶은 대로 살면 Do 돼요. whatever you want, 5가지만 유의를 하면 as 됩니다. long as you keep these 5 precepts. 남을 죽이거나 때려서는 안 됩니다. Do not strike or kill others. 남의 물건을 뺏거나 훔쳐서는 안 돼요. Second, do not steal from others. 성추행이나 성폭행은 안 돼요. Third, do not rape or sexually exploit others. 그다음에 거짓말이나 욕설은 안 돼요. And fourth, do not lie or insult others. 또 술 먹고 취해서 또 이렇게 행패를 피우면 안 돼요. And 5, do not be drunk and engage in those 4 above activities. 그러니까 첫 번째는 남을 해치지 마라. First, do not hurt others. 두 번째는 남에게 손해 끼치지 마라. Second, do not give loss to others. 세 번째는 남을 괴롭히지 마라. Third, do not bother others. 네 번째는 말로도 남을 괴롭히지 마라. And fourth, even verbally, do not, harm others. 다섯 번째는 술을 먹고 취해서 남을 괴롭히지 마라. And 5 is be in a state of drunkenness, out of control. Do not engage in these activities against others. 이것은 타인과 관계가 되는 겁니다. Because these are precepts that govern the way we interact with others. 이건 멈춰야 합니다. And these are the 5 things that we need to stop. 그 외에는 자유롭게 하시면 돼요. But otherwise, outside of these 5 precepts, you can do whatever you want. 그런데 상대가 문제를 제기합니다. But then, others may bring problems to you. 불편하다고. They say whatever you're doing may cause them discomfort. 그때 배려하면 됩니다. Then, at that point, that's an opportunity for you to be considerate. 그래서 문제 제기하면 고려를 하면 됩니다. So if somebody else complains to you, then that's when you can consider their complaint. 근데 그걸 미리 다 내가
배려할 수는 없습니다. But you can't, foretell and foresee all these different sources of complaints and be considerate proactively. 나는 자유롭게 살 권리가 있습니다. Because you have a right to live freely, 행복하게 살 권리가 있고요. have a right to live happily, 이익을 추구할 권리가 있고요. and right to pursue benefits and profits to yourself. 이익을 추구할 권리가 있지만 남을 손해 끼치는 부분에서 멈춰야 된다. But as long you have a right to your own profit or benefit, but you have to stop at a point where you cause loss to others. 나는 즐길 권리가 있습니다. You have a right to enjoy yourself, 그것이 남을 괴롭힐 때는 멈춰야 합니다. but not right to harm others in the pursuit of your own enjoyment. 그런 정도 가볍게 생각하고 살아야 합니다. So I think we need to be think a little lighter on our, role in this 너무 world. 의무가 많으면 얼굴이 어두워집니다. If you have too much duty that you surround yourself, laden yourself with, your face becomes darker, 그리고 어깨가 너무 무거워지고 and shoulder becomes more heavier. 가볍게 웃으면서 살아야 합니다. And we need to go through this lives with light laughter on our face. Because we don't just live as individuals, but because we live collectively, systems of harm and oppression, they involve us. And even if I, as an individual, have not broken one of the 5 precepts, is there nothing that compels me outside of another's discomfort to act in solidarity? 지금 5가지 얘기한 것은 주로 개인이 주의해야 될 도덕적인 문제입니다. So the 5 precepts I talked about has to do with individual ethics. 그다음에 이제 사회적으로 시스템 때문에 고통을 겪는 경우가 있습니다. And it is true that some of the systems we enjoy in society cause oppression and suffering in others. 뭐 노예 제도라든지, For example, slavery was one. 여성 차별 제도라든지, Gender discrimination against women, 인종 차별 제도라든지, racial discrimination. 뭐 이런 문제는 인권적인 측면에서 접근해야 합니다. So we have to approach this from a human rights perspective. 사람이 태어남에서 주어진 것, So those rights given to us by being born, 이것은 차별할 수가 없습니다. you can't discriminate people based on that. 자연 동물도 그렇게 하지 않습니다. Even animals in their natural state do not discriminate. 만약에 개가 새끼를 낳았는데 For example, a dog has a litter of puppies, 털이 검은 것도 있고 노란 것도 있고 흰 것도 있을 때, and they all come in all different shapes and sizes, different colors of furs. 그 어미가 새끼를 차별하지 않고, The mother does not discriminate based on the color of the furs. 강아지끼리 놀 때도 차별이 없습니다. 강아지끼리 서로 놀 때도 딴 강아지하고 놀 때도 차별이 없고, And there's no discrimination displayed by the puppies, against each other because of the color of the furs. 또 암수가 뭐 교미를 할 때도 차별이 없습니다. And there's no, even when they mate, there's no discrimination. 그렇기 때문에 이것은 자연적인 게 차별을 하지 않는 것은 자연의 원리에 속합니다. So I think non-discrimination on that basis is a natural right. 차별한다면 그것은 짐승보다도 못한 행위에 들어갑니다. So if we do discriminate based on those, then we're no better than animals. We're worse than animals. 그렇기 때문에 우리가 인종이라든지, So for example, race, 성이라든지, gender, 그다음에 뭐 자기 태어난 나라라든지, or nationality of origin, 민족이라든지, or ethnicity, 선택한 종교라든지, or religion, 뭐 성적 지향이라든지, or sexual identity. 뭐 자기가 선택한 거 아니잖아요. So none of these are something that we chose. 그래서 차별해서는 안 된다는 거죠. So we should not be discriminated against for something that we didn't choose. 그래서 우리는 이런 차별을 없애는 쪽으로 가야 합니다. So I think we do have to strive towards getting rid of these sources of discrimination. 그것은 우리가 좀 더 행복한 삶을 살기 위해서 필요한 겁니다. And it's something that we do need to live happier lives. Thank you so much. 네,